Hello guys, it's me again, Jefor Torres, your professor for EA 602 Fluid Mechanics. So now, naanata sa ato ang episode 2 of Fluid Mechanics, which is the basic properties, viscosity, surface tension, and capillarity of fluids. Okay, so unsa maning fluids? So si fluids is any substance that can flow. So it is either a liquid or gas, no? So kabalo na jud ta unsa nang basic ni fluid kay ana na siya. Any substance that can flow, di ba? Okay? So naata dire natay table, no? Ang ideal fluid or ang perfect fluid. Then naabot real fluid, which is the practical fluid kanang fluid nga makita nato sa atong palibot. Okay? So si ideal fluid, no viscosity. Tapos si real fluid, viscous. Okay? Then compressible. So have uniform velocity distribution when flowing. So non-uniform velocity distribution when flowing. Okay? So no friction between moving layers of fluid. Then experience friction when moving layers of fluids. So mo na siya kalahian ni ideal o ni real. Okay? So real fluids are classified further, divided into two, namely Newtonian fluids and non-Newtonian fluids. So, unsa man ni si Newtonian fluid? So, si Newtonian fluid exhibit constant or uniform viscosities, while non-Newtonian fluids are those whose viscosities will vary with velocity. So, mo na lang kalahian. Okay? So, dito ta sa ato ang first topic for tonight, which is ang basic properties of fluids. So, muna tong part 1, no? Okay? So, isa ka property sa fluid yang density. So, density of a fluid. So, density or rho is defined as mass m per unit volume v. So, ang formula ni density is simply mass over volume. Okay? Klaro kayo. Next nga property sa tong fluid, which is ang specific volume, no? So specific volume of a fluid, so specific volume V is the volume occupied per unit mass of the fluid. So ato ang specific volume or small v, di ba? 1 over P or wait, so 1 over rho din ano? 1 over rho. So 1 over density, no? Mo na tong specific volume or volume over mass. Okay? So i-inverse lang nato si density. Balihon lang nato. Okay? So mo na si specific volume. So another kuan pod no, another property pod ni fluid is ang specific weight of a fluid. Okay? Unsa man ni si specific weight? So si specific weight or si gamma is defined as weight W per unit volume V. So gamma is equal to W over V, so weight over volume, or ang weight nato is equal to mass times gravity. Okay? So nata diri sa table, no? Si weight mo na iyang mga possible nga mga units, then si mass ug si gravity. So kung newton na to ang weight, so atong dapat gamiton nga mass kay kilogram, then si gravity is naka meters per second squared. So 9.81. While kung pound po datong gamiton, so ang mass niya is log, then gravity niya is 32.2 feet per second squared. Okay? So while dyne pod or dyne, okay, gram iyang mass, then ang iyang gravity is 981 centimeter per second squared. Okay? Klaro kayo. So depende lang kung asay given sa ano problem, pero mostly ako makita no, ang ginagamit yun is Newton o si pound. Okay? So naay dyne pod na po makita sa mga problem, pero panagsara siya. Pero kung ma-memorize na ninyong tulo, no? Ma-familiarize na ninyo, sureball na, no? Okay? So food for the brains.
A mass of 1 kilogram has a weight of 9.81 newtons. So, a mass of 1 slug has a weight of 32.2 pounds. So, klaro kay na kung i-times ra na natog mass times gravity. Okay? So, una, natay specific gravity pa jud sa nga property sa ato ang fluid, no? So, specific gravity is the ratio of the density of a substance to the density of water at a reference temperature of 4 degrees Celsius. Sometimes called relative density. So, another term po ni specific gravity is ang relative density. Okay? So, klaro kayo. So, specific gravity is equal to gamma of fluid or specific weight of fluid over specific weight of water or is equal to density of fluid over density of water. Okay? Depende lang sa duha sa given. Okay? So, for water, density is 1,000 kg per cubic meter or 1.94 slug per cubic foot. Okay? Then, specific weight of water is 9,810 Newton per cubic meter or is equal to 62.4 pounds per square cubic foot. Okay? Klaro kayo. So, muna ito ang mga given kung dili ihatag sa ato ang problem, no? Muna siya ito ang gamiton. Okay? So, manatag discuss for the basic properties of fluids, no? Manatag discuss ato. So, karon atong i-solve. Okay? So, example number 1. A cotton seed oil has a density of 926 kilogram per cubic meter. How much is the weight of the 1 liter of it? So unsa tong nabuhaton? Sa tong buhaton is isulat nato tanan given. Okay? So, given niya is ang density is equal to 926 kilogram per cubic meter. Okay? Sa payang lain gihatag. So, volume, no? Nasa volume nga 1 liter. Then, ang gipangita niya is ang weight, no? Weight sa ato ang fluid. Okay? Yan. So, unsaon nato na pag-solve ang ato ang weight karon. Okay? So, formula. Yan. Unsa man ang formula nga atong gamiton? So, di ba nagkuan tagay na nga weight is equal to mass times gravity, di ba? So, napod tagay na since given mang density dira, so density is equal to mass over volume. Okay? So, given man nato ang mass, ang density ug ang volume, so pwede nato na ma-derive nato ang formula, mahimo na siya og mass is equal to density times volume, di ba? So, kung ato na siyang i-sum up tanan didto, mahimo na siya og weight is equal to density times volume times gravity. So, mo na itong equation nga gamiton karon. Okay? Or formula nga gamiton nato. Sunod, solution na ta. Okay? Okay? So, atong formula is weight is equal to density times volume times gravity. Okay? So, weight is equal to density. 926 so kilogram per cubic meter times 1 liter. So, di ba makita ninyo nga dili man na kuan di man na possible kay naka-liter man. So, i-convert na to si liter, no? I-convert na to si liter into cubic meter. So, naman ay conversion nga times na to og 1 cubic meter is equal to 1,000 liters, no? Mo na iyahang conversion. Okay? So, ito na i-close dira, close parenthesis. Yan. Okay? Sunod, i-times na pud nato og gravity. Pila may gravity itong gamiton na ni? So, naka kilogram per cubic meter. So, 9.81. No? 9.81
kilogram meter per second squared. Okay? So, mo na to ang gravity. Okay? So, since, kuha naman na, klaro naman kayo na. So, cancel na to ng cubic meter, no? Cubic meter. Then, liter. Yun. So, mabilin, kilogram meter per second squared. So, weight na to karon is equal to pila man? 9.08 Newton. Okay? Newton. Yun. Mali dito, no? Kuan din eh. Kuan din eh. Naka meter per second squared today. Sorry. Ang gravity, gravity. Meter per second squared na. Okay, so ang mabilin Newton na lang dyan. Okay, so mora gyapon ang answer na to. Weight is equal to 9.08 Newton. Okay? Mora dyan yung buhaton aning ato ang fluids. Kasagaran inyo rang i-derive ang formula. Okay? So next problem na tanaw. Next problem is a volume of 5.6 cubic meter of oil weighs 46.8 kilonewton. No? Find its relative density. So unsa ganito si relative density? Kani, di pa ito nang discuss na. So si relative density is ang specific gravity. Ayan. So given. So na siya ay volume is equal to 5.6 cubic meter. Nya na siya ay weight is equal to 46.8 kilo Newton. Okay? So klaro na. Sunod sa tong pangitaon. Sa pangitaon na to. So specific weight, no? Specific weight sa ato ang fluid. Okay? Oil. Okay? Formula. Yan. So specific weight is equal to weight over volume, di ba? Ano tong gi-discuss na. Then sunod nga relative density or specific gravity na to is equal to naka-specific weight man ta, so specific weight of oil over specific weight of water. Okay? Solution. Yan, solution. So, una, kaunsa na tong specific weight. Specific weight is equal to weight over volume. So, specific weight is equal to, pilang weight na to is 46.8 times 10 raised to 3 Newton all over volume nga 5.6 cubic meter. So, ang Newton no kay kilogram meter per second squared. Okay? Okay? So, kuha na. Sunod, makancel na to dire si meter. Yan. Okay? So, ato na natanggalan para dili maklaro. Yan. Okay? So, ang mabilin na to dire karon. So, specific weight is equal to pila. Wait. Specific weight na to is equal to 8.357, no? 357 kilonewton per cubic meter. Okay? Muna tong specific weight. So, atong gipangita man kay specific gravity. So, specific gravity is equal to specific weight ni oil over specific weight ni water.
Diba? So, specific gravity na to karon is equal to, pila yung specific weight ni oil? Ba, 8.357 man. No? Kilonewton. Kilonewton cubic meter. All over, pila may specific gravity ni water? So, specific gravity ni water is 9.81 kilonewton, no? Per cubic meter pod. Okay? So, same lang. Same. Dool lang ilahang ko ano. So, specific gravity na to karon kung ato na siyang i-divide is equal to 0.85. Okay? So, wala na siya units kay cancelled man na tanan. Okay? Kuha ninyo 8.3. Okay? Sige, next example pa ta. So, the specific weight of a fluid is 11,200 Newton per cubic meter. So, calculate the mass. So, mass. Una na to baton is given jud no. Given. So, given niya. So, specific weight daw is equal to 11,200 Newton per cubic meter. Okay? Nya, calculate the mass contained in 2 cubic meter. So, volume 2 cubic meter. Okay? So, atong ipangita is mass. Pero first, before na tumako ang mass is, kailangan itong weight. Formula. So, atong formula gamiton is weight is equal to weight. Ede. So, atong formula gamiton is specific weight is equal to weight over volume. So, balihon na to na. Later na lang. So, unsa pa kailangan na to? So, weight is equal to mass times gravity. Diba? Kaya kailangan na to ang mass. Okay, sunod, solution. Solution. So, una, ato yung i-derive sa ni. So, specific weight is equal to weight over volume. So, mahitabuan na niya, mahimo siya, weight is equal to specific weight times volume. Okay? So, nanata karon weight, specific weight na to is 11,200. Nya, ang volume na to 2. So, ang weight na to karon is 22,400. Manay, weight. Sunod, so weight is equal to mass times gravity. So, mass is equal to weight over gravity. So, mass na to is equal to 22,400, no? All over 9.81. So, karon may tabuan na, pila na tong mass? So, mass na to is equal to 22,400 over 9.81. 2283, no? 2283 kilograms. So, napanay point, no? Ako na lang kuan round off. Yun. So, mauna na ito ang mass sa fluid. Garon. Okay? So, next example ta. Air has a density of 1.29 kilogram per cubic meter under standard conditions. So, what is the mass of air in a room with dimensions 10 meter by 8 meter by 3 meter? So, klaro kayo. Na siya given, no? Okay? So, una na tubaton is given sa ilista tanan. Okay? So, given density is equal to 1.29 kilogram. Uy, naglag naman eh. So, 1.29 kilogram per cubic meter. Then, mass of air, dimension. So, volume. Volume is equal to 10 by 8 by 3. So, pila man na. So, 10 by 8 by 3 is 240. So, i-reason ko na niya. So, 240 cubic
meter. Okay? So, sunod na to nga given, wala na given line, no? So, ang ipangita karon is, what is the mass? So, mass ang ipangita. Okay? So, diretso rata. Formula. Formula is density is equal to mass over volume. So, solution. Okay? So, density is equal to mass over volume. So, mass matong gipangita. Mass is equal to density times volume. So, mass is equal to density is 1.29 kilogram per cubic meter times 240 cubic meter. So, cancel cubic meter, no? So, mabilin kilogram. So, mo na tong mass. Mass is equal to 310 kilogram. So, gi-round off na lang na ako ni. Okay? So, mo na inyohang mass karon. So, example number 5. Determine the volume of 200 gram of carbon tetrachloride for which the specific gravity is 1.6. So, muna na siya, no? 1.6 ang iyahang specific gravity. Okay? So, sa tong buhaton una, given. So, ibutang na to tanan, given. Okay? So, una nga given niya is volume. 200. Determine the volume, day. So, ang una niya ipangita is ang mass. 200 grams. Nya, ang sa pelain, specific gravity. No? Is equal to 1.6. So, ang ipangita niya, volume. Karon, sa itong unang buhaton, formula sa tana. Formula. So, sa una formula niya, so, na may specific gravity. So, na to is equal to, sa may atong, sa inyong gusto. So, density na lang ta. Density ni, sa man siya, carbon tetrachloride. So, substance na natin butang. Substance over density ni water. Sunod nga formula is ang density is equal to mass over volume. Ano lang. Okay? So, solution. So, specific gravity, substance over density ni water. So, specific gravity is 1.6, no? There's a substance is equal to specific gravity times density ni water. Yun, na lang. So, density ni substance karon is equal to 1.6 times density ni water nga, pila man density ni water? Sa man 9810 na lang ito butang, no? 9810. 9810 kilogram, no? 9810 kilogram or density ni water. Mali day. Dili 9810. 1,000. Density ni water is 1,000 kilogram per cubic meter. Okay? Sunod, ato ang density ni substance is equal to, pila man na? 1.6 times 1,000. 1,600. Okay? 1,600 kilogram per cubic meter. Okay? Sunod na naman tayo density. So, atong una buhaton is, sunod na to buhaton is, kuhaon na to ang density, mass na pod. So, density is equal to mass over volume. So, mass matong ay volume matong pangita. Volume is equal to mass over density. Okay? So, volume, mass na to is 200 grams. So, i-convert na to kilogram. So, 0.2 kilogram ra na siya.
all over. Density is 1,600 kilogram per cubic meter. So, cancel kilogram. Volume na to karon is equal to 125 times 10 raised to negative 6 cubic meter. Okay? Muna tong volume. So, iya magipangita karon or nakamanggod sa choices ani niya is naka ml, no? Milliliters. Milliliters. So, atong buhaton karon i-convert sa nato ni siya og ml. So, times nato, no? 1 cubic meter is equal to 1,000 liters, di ba? So, volume na to karon is equal to 0.125 liters. So, pwede siya, volume is equal to 125 milliliters. Okay? So, yan na lang siya. Okay, ang nasa choices man gud ani kay kuan naka ml. So, ato na lang siyang gi-convert. Okay? Sabtan. So, let's proceed sa atong next topic, no? Which is ang viscosity of a fluid. So, unsa daw ning viscosity? So, si viscosity, the viscosity of a fluid is a measure of that fluid's resistance to flow when acted upon by an external force such as a pressure, gradient, or gravity. Okay? So, klaro kayo yung definition no nga ang viscosity mo ni siya ang resistance sa fluid to flow. Okay? So, kung ato na siyang i-visualize, no? I-compare ninyo ang water, i-compare ninyo sa let's say sa may lapot nga kuano, dugo na lang sa dugo, no? So, asa may mas viscous sa ilaha. So, mas viscous si dugo kay dako kusog man siya resistance nga mo flow, di ba? Murag mo hold man siya, no? Compared sa water nga diretso-diretso ra. Okay? Yan na ayang example. So, ang formula para makuha na tong viscosity sa isa ka fluid is equal to mu. F is equal to mu times VA, no? V over A over delta. Delta nga small letter man na siya. Okay? So, unsay mga pasabot ana niya, no? So, yan na siya. Si F, mo na siya ang force on the plate, no? Then, si A, cross-sectional area of the plate moving, no? Ano siya? Yan naman ko na, oh. Ito i-visualize, drawingan ta mo. So, let's say na atay a plate dire. Ana, no? Uy, iwi man. Ana na lang. Okay? So, mo na yan yung blue na to, blue kay fluid. So, mo na yung fluid ra, nag-ana. Okay? Yan na, no? So, kani nga part dire, kani tanan dire, is mo na yung fluid. Okay? Yan, mo na yung fluid nga part dira. Okay, karon. So, mo na yung hang delta. Delta nga gamay. So, kana, no? Then, mo na yung hang plate. So, na siya yung force. Then, ay area, no? Then, add mo na yung fluid. Yan, mo na yung velocity. So, kung na ay force diri nga part, so ang velocity niya paana po diri, no? Velocity. Okay? Kuha ninyo. So, yan na ra ang viscosity. So, tanawon ninyo, kung mangita mo anig reference, no, naapod ni siya mga, unsa ni? Katubitang para sa natong gibutang atong table para reference ninyo. Naapod ni siya table, wa na lang ako gi-add no?
So makita ninyo dito sa force area. So naapoy shear stress, no? Shear stress, then ang absolute viscosity sa fluid, velocity, then ang height. Okay? Naatanan dito. Then napoy another formula ni for kinematic viscosity. So yan na siya. V is equal to mu over density. Muna yung kinematic viscosity. Okay? Muna yung kinematic viscosity. So same lang gyapon. Pangitaan lang ninyo na apoy mga sa dito, mga unit nila nga dapat. Okay? So kanilang sa ta, stress is equal to force over area. So kung kuha na tong stress, so mu times v or velocity over delta. Okay? So yan na lang. So example ta. Example number 6. The upper plate is fixed while the lower plate moves horizontally at 0.5 meters per second. So the plate separation is 0.001 meter. So the fluid viscosity is 0.007 Pascal second. So calculate the shear stress in moving liquid. So shear stress atong gipangita karon no. Okay? So atong i-solve. Okay? So unsa may mga given niya? So ilista na to tanan given. Wait. Yan. So given. So ano sa ingon niya? Moves horizontally at so velocity niya is equal to 0.5 meters per second, no? So the plate separation or ang delta is equal to 0.001 meters. Ang viscosity niya sa fluid, no? So kani mu 0.0007 Pascal second. Then ang pangitaw na to ang stress, shear stress in the moving fluid, okay? So formula. So unsa ito yung formula pa sa shear stress gani ang gipangita? Shear stress times ito. So shear stress is equal to mu times velocity over delta. Okay? Yan na lang. So kompleto ba itong given? Yes, kompleto. So diretso na ta sa solution. Okay? So stress is equal to mu 0.0007 times velocity niya is 0.5 all over 0.001. Okay? So idiretso na lang nako kay makita ninyo yung mga units, no? Makancel lang na tanan. Pascal is Newton per meter man yata ni, Newton meter. Sakto ba? Pascal. Okay, sakto. Newton per square meter ang Pascal, no? So makancel ra na tanan. Okay? So ang stress na to dira karon nga ma-answer na to kung ato na i-calculate. Stress is equal to 0.35 Pascal. Okay? Pascal. Muna na to ang answer karon. Okay? Dali ra kayo, no? Formula based ra kayo siya. Okay? So next nga problem or next example. A 35 centimeter by 55 centimeter block slides on oil. Slides on oil. Mu is equal to 0.81 Pascal second over a large plane surface. So what force is required to drag the block at 3 meters per second if separating oil film is 0.6 mm thick? Okay? So unsa ito itong una buhaton? So
ilista tanan given. Okay? So, given. So, una niya nga given is ang area. Area sa block. So, area is equal to 0.35 by 0.55. Naka-meters na siya. So, or equal to, pila man? 0.35 times 0.55, 0.1925 square meter. Okay, muna na iyahang area. Sunod, sa pa yung gihatag? So, ang viscosity sa atong fluid is equal to 0.81 Pascal second. Sa palain. So, velocity 3 meters per second. Then lastly, ang kabagaon sa oil. So, gamma, sa ito'y porma sa gamma, ganun mo naman si Rona. Ay, delta dahil delta. 0.6 mm. Okay? O na tanan na ito ang kailangan. So, formula. So, ipangita niya gani. Pangitaon ang force. So, wala din na ito nabutang force din. No? Yan. So, ang formula sa force karon based sa itong gidiscuss kayo nga formula is equal to mu times velocity times area all over height. No? Mao naman natong gidiscuss di ba gay na? Dili height atong gibutang kay na. Ato ang kini delta. Yan, okay? So mao na ato ang formula karon. Okay? So sunod, solusyon na ta. Solution. Okay? So F is equal to mu VA all over delta. So F or ang force nato karon is equal to pila ang mu? 0.81. Ang V or ang velocity is 3. Ang area is 0.1925 all over thickness. So 0.6 mm na siya. So times 10 raised to negative 3 na lang. Okay? Para naka-meters tanan imong unit. Okay? So force nato karon nga makuha ana is equal to 780 newtons. Okay? Yan na ra siya kadali. Dili po siya yung dali, no? Kaya kailangan mo nyo memorize ng formula god. Pero sige lang, ma-memorize ra na ninyo kadugayan. Sige lang practice og solve. Okay? Okay. So next na example. So in a fluid, the velocity measured at a distance of 75 mm from the boundary is 1.125 meters per second. So the fluid has a viscosity of 0.048 Pascal second. What is the shear stress of the boundary? Shear stress. So mao to gay na no. So given sa tatanan para masulat na to. Given. So unsay given niya una? Distance. So kaning delta 75 mm. Pailain. Velocity 1.125 meters per second. Okay? So given na. So pailain. Viscosity 0.048 Pascal second. Sige, pangita niya, shear stress. So, stress ang wala. Okay? Formula. So, ang unang ipangita jud niya kay viscosity. Viscosity man niya itong gidiscuss. Formula jud ana diretso is F is equal to ito, mu tapos VA all over delta. Then, sa palain niya nga formula magamit na to kay stress man. So, stress is equal to force over area. Okay? Kuha na nato na. Karon,
proceed ta sa ato ang solution. Solution. Okay? So, ato sa ning sagol ang formula. So, kung ato nang kwaon dara, atong i-divide og A, yan yung nag-formula, di ba? Dirito gikuha to tong gisolve na. Yan. Yan na nag-forma karon, di ba? Si F over A kay stress. So, may amount na siya og stress is equal to mu V all over delta. Okay? Klaro kayo? So, given man tanan, diretso na natong plug sa formula. So, mu na to is 0.048 Pascal second times ang velocity is 1.125 meters per second, no? All over ang iyang delta 75 mm. So ato na siyang kailangan i-convert og meter. So times 10 raised to negative 3 meters. Okay? So cancel ang meters, cancel ang seconds. So mabilin Pascal. So stress na to is equal to pila naman 0.72 Pascal. Yun. Mo na ang stress nga nabilin or mo na stress nga makuha na to gamit kani nga problem. Okay? Kuha. So next problem. A plate separated by 0.5 mm from a fixed plate moves at 0.5 meters per second under a force per unit area of 4 Newton per meter squared. Okay? So determine the viscosity of the fluid between plates. So para masabtan, isulat na to ang given. Given to datong una buhaton. So separated by alam na jud na kanang delta 0.5 mm, then moves at 0.5 meters per second. So velocity. Then under a force per unit area. So unsa man tong force per unit area nato gani? Stress kay Newton per meter square man. So mao na siya ang Pascal, di ba? So stress na siya 4 Pascal. So determine the viscosity of the fluid. So viscosity dili mali. Mu. Mu ang ato ang gipangita karon. Okay? Formula. Okay, sunod. Formula is force over area. Katong stress na lang dito sa itong islat, no? Stress is equal to mu V over delta. Okay? So, stress na to is 4 is equal to mu times V na to is 0.5. Delta na to is 0.5 pod. Pero, times 10 raised to negative 3. Tarang mo na tabi. So, 0.5 times 10 raised to negative 3. Yun. So, muna na ato ang equation. Karon sa pangitaon na to, pila ning mu. So, i-shift solve na to sa tong calculator. Si mu, nga atong makuha karon should be equal to 0.004 Pascal second. Okay? Kuha na. Okay, ako namang gidiretso day. Formula pa man to. Sige lang. Solution na ni dire. Solution. Okay? Sige. So, next topic, which is ang surface tension of a fluid. Okay? So, unsa man ni si surface tension, no? So, si surface tension, so the membrane or skin that seems to form on the free surface of a liquid is caused by intermolecular cohesive forces and is known as surface tension. So surface tension is the reason why insects can sit on a pond or a needle can float on the surface of glass of water. So mo na siya mga theory behind, no? So kung ato pong una-unaon katulad si Naruto,
no? Kay kung gaan lang jud kay ito sila, nganong nilutaw to sa tubig basin ilang tungod to sa surface tension, no? So kato si Naruto lang, iya lang ginapakusog ang kuano, ang iyang surface tension between sa iyang tiil, sa ilahang tiil og sa water para dili siya ma-unload or para mulutaw sila. So, ato no, para ma-explain lang nato to siya. No. Okay? So, surface tension may formula no nga 1/2 R times delta P or change in pressure, no? Change in pressure for droplets lang na siya nga formula. While for bubbles, so 1/4 atong gamiton. So same lang tanan except sa 1/4. Okay? So, unsa man ang delta P? Si delta P is ang pressure, no? Pressure inside, then ang pressure inside minus pressure or atmospheric pressure. Mao na siya. Okay? So, let's solve a problem. Example ta. Example number 11. So, the surface tension of water in air is approximately 0.0756 Newton per meter. So, if the atmospheric pressure is 101 kPa or kilopascal atmosphere, no? What is the absolute pressure inside a droplet 0.254 mm in diameter? Yun. So, una, identify nato unsa ni siya porma ni. So, unsa ingon niya? Pressure daw ni sa droplet. Yan. So, na tayo idea. Given sa taon na. Given. So, surface tension. So, unsay given niya? Surface tension. So, phi is equal to 0.0756 Newton per meter. So, palain, atmospheric pressure is 101, no? 101 kPa. So, PATM, 101 kPa. So, absolute pressure inside the droplet, diameter, 0.254 mm. Okay? So, ang gipangita nato karon is ang pressure inside. No? Kuha ninyo? So, makikita pa na ninyo karon. Formula. So, formula nato is phi is equal to pila man 1/2 no kay droplet man 1/2 R delta P. Okay? So, solution. Ano yan lang na. So, phi is 0.0756 is equal to 1/2. Radius niya karon is diameter man na ang gihatag 0.254 times 10 raised to negative 3 all over 2. Yan na lang. Divide 2 lang nato na para makuha atong radius. Okay? 8 times pa dyan na itong delta P. So, P inside mo na, di ba? Delta P. Wait. Ito na ito sa formula. Delta P is equal to pressure inside minus P ATM. Yan. Na lang. So, pressure inside mo itong gipangita minus P ATM is 101,000 Pascal. Ano na lang. Okay? So, atong i-shift solve na karon makuha na tong inside pressure nato, no? Is equal to 102.2 kPa. 102.2 kilopascal. Absolute. Okay? Kuha na ninyo. Yan na lang gihapon siya. So, plug in lang sa formula. Pero kailangan lang nyo identify droplet ba or bubble. Okay, the next question. An atomizer forms water
droplets 45 micrometer in diameter. So find the excess pressure with these droplets. Assume sa tong phi gani, surface tension is equal to 0.0712 Newton meter. So first, i-identify na to unsa ni siya. So droplets, no? So given na yun ta. So diameter is equal to 45 micrometer. So find the excess pressure within these droplets. Assume phi is equal to 0.0712 Newton per meter. Okay? Ang gipangita niya excess man, excess. So pasabot mo nito atong delta P. Okay? So atong gipangita. So formula. So unsay formula karon ani? Kay droplets man siya. So ang formula atong gamiton is phi is equal to 1/2 R delta P. Yan, diretso na ta. Solution. Solution nato is phi 1/2 R delta P. So substitute lang nato 0.0712 is equal to 1/2. Nya ang R nato is 45 times 10 raised to negative 6 all over 2. Diba? Times delta P. So delta P nato karon dara makuha is equal to pila man? 6,329 no? Pascal. Okay? Kuha? Kuha kayo. Okay? Sige. Next example. Example number 13. A small drop of water is in contact with the air and has diameter 0.02 inch. If the pressure within the droplet is 0.082 psi greater than the atmosphere, so what is the value of the surface tension? Okay? So, first, identify na to unsa ni siya. So, drop of water, pasabot, droplets. So, given. Sa so, itong isulat, diameter is equal to 0.02 inch. Sa pailain. Tarong na to. Okay, di mapasa. 0.02 inch. Okay? Pressure. So, delta P na na diretso. Okay? 0.082 is I greater than the atmosphere man siya. 0.082 psi. Then, value of the surface tension. May kipangita. Okay? So, formula. So, formula is 1 man droplet man, so 1/2 R delta P. Sunod, solution. So, surface tension is equal to 1/2. Radius na to is 0.02 inch all over 2 times delta P is 0.082 psi. Yan. Okay? So, phi na to karon is equal to, pila man na? 1/2, 0.02, wait lang. 1/2, 0.02 over 2, 0.082. So, 4.1 times 10 raised to negative 4 pounds per inch. No? Pounds per inch. Okay? So, ang ipangita man gud ani sa choices is naka pounds per foot. So, i-convert na to ni siya times 12 inch divided by 1 foot. So, ato ang surface tension is equal to 0.00492 pounds per foot. Okay? Muna na ito ang answer karon. Okay? So, mao po na inyong pauyon-uyunan lang kung unsay gipangita niya. Pangitaon dito ninyo ay unsay nasa choices mo to inyong i-solve jud. Kay di mo jud na inyo makuwag mata-matahon. Okay? So, next question.
So a soap bubble 50 mm in diameter contains a pressure so in excess of atmospheric of 2 bar. So pasabot ning 2 bar is sobra. So mo na ang ilahang difference karon no. So klaro na nanay difference sa pressure given. Makuha na ninyo dayon. Okay? Find the surface tension in the soap film. Okay? Wait lang ha. Okay, paana? Find the surface tension in the soap film. So, una na to buhaton, identify unsa ni siya. So, given man niya is soap bubble. So, given sa ta. Given niya is diameter is equal to 50 mm. Okay? Contains a pressure. So, delta P na niya is equal to 2 bar. Then, surface tension. Wala. So, formula. So, mao to no, since soap bubble man, so surface tension, 1/4 na R delta P. Okay, solution. Karon, so solution na itong gamiton. So, isulat ra na ito diretso. Then, i-substitute. So, radius na to is 50 wait, 50 times 10 raised to negative 3 all over 2. Nga, delta P na to is 2 bar. So, i-times na to, i-convert na to na si bar into Pascal. Ano? So, 1 bar, or wait, 1.013 bar is equal to 101.325 kPa. Okay? So, muna na siya ron. Makuha na itong surface tension na to is equal to 1 to 50. No? 1 to 50 Newton per cubic square meter. Muna na yung answer na to karon. Wait, i-verify na to. Okay? Sakto, sakto. So, next topic is all about capillarity of a fluid. So, last topic na to for today, no? Capillarity. So, unsa man si capillarity? So, capillarity of a fluid. So, capillarity action is the same name given to the behavior of a liquid in a thin bore tube. So, capillarity action is caused by surface tension between a liquid and a vertical solid surface. So, the liquid tends to climb the wall. So, mao ni siyang importante diri. Nga keyword para kang capillarity. The liquid tends to climb the wall. Okay? Unsay pasabot ana? Pasabot ana nga si capillarity is meaning niya is rise of ani fluid. Okay? So pag makadungog mo capillarity pasabot unsa ang pagtaas sa tubig, di ba? Mao na siya. So kung nitaas, positive H. So kung nibaba, negative. Okay? So mo na yan na formula, positive or negative H is equal to 4 phi cos theta all over gamma d, no? Mao lang na ang formula.
Capillarity. Saan naman to? Tara. So, kani si capillarity, kailangan sa jud nimo makuha tong sa basic gain na specific weight, no? Na specific weight kuha then naapol ang surface tension. So, kung dili mo kabalo atong surface tension og kang specific weight, dili ninyo makuha si capillarity unless given siya daan. Swerte na lang, no? Okay, so let's have an example. So, estimate the height to which water at 70 degrees Fahrenheit, 0.00497 pound per foot, will rise in a capillarity tube of diameter 0.12 inch. 0.12 inch. No? Okay. So, given. Okay. Wait lang. So, iya din gi-specify, no, nga pag dili gani given ang angle, itong sa formula gay na, no, ang theta sa cosine niya is 0. Okay? Mo na default na to. Okay? So, karon ang given man niya, mao naman ni, no? Okay? So, ato nang ipang lista na. So, given niya ang pangitaw ng height niya, pounds per foot. So, mo niya to ang surface tension. 0.00497 pounds per foot. Okay? Capillary tube diameter sa tube is 0.12 inch. Okay? Mura na yung given. Yung pangitao na to ang height. Formula. So, atong gi-kuan gay na, formula, H is equal to 4 phi cos theta all over gamma d. Okay? So, karon kailangan na to ma-determine pilay specific weight ni water. Ay, ni, sa man water naman, no? Klaro kayo. At lista na to sa given, ha. Specific weight ni water is equal to 62.4 pounds per square feet, no? Then, sa pailain, maura. Maura given. Okay? So, solution. Solution. So, H is equal to 4. Ang phi na to karon is naka-pounds per foot. So, 0.00497. Okay? Ang theta na to is 0 kay wala may specify. All over gamma. Specific weight, 62.4, no? Pounds per foot. Then, ang diameter niya, which is 0.12 inch. So, ato siyang i-convert og feet, kaya naka-feet man tanan, times 1 inch, 12 feet. Ay, bulok. Mali. 1 foot is 12 inch. Okay? So, muna na siya. So, atong height karon dira nga makuha is equal to pila man. Wait, solve na to. 4, 0.00497, 62.4, 0.12 over 12. So, ang atong answer is 0.0. Wait. So, 0.0318. Okay? Kuha. 0.0318 inch. Okay?
Dali. 0.0318 naka-feet. Yan. So, kung ato siyang i-convert og inch na po na to balik. So, ang height niya in inch is 0.382 inch. Yun. Okay. So, next example will be a given liquid has a surface tension of 0.4 Newton meter. So, in a 3 mm diameter vertical tube, if the liquid rises 6 millimeters above the liquid outside the tube, calculate the contact angle. So, ang angle na tong pangitaon karon. So, given sa taon na no. Given surface tension, so Phi is equal to 0.4 Newton per meter. Then, diameter is 3 mm, no? So, ang iyang H is equal to 6 mm. Then, theta atong gipangita. Yeah, specific weight niya sa water, no? Given naman eh. Kay water man eh. Wait, sakto ba? Try na to. Specific weight sa water is Newton meter. So, 9810. Try na to. Formula. So, dali. Mali. So, H is equal to 4 phi cos theta all over gamma d. Okay? So, solution. So, H na to is 6. So, 6 times 3 raised to negative 3. 4, ang surface tension na to is 0.4, no? Then, cos theta all over gamma 9810 times diameter nga 3 mm. So, 3 times 10 raised to negative 3. Okay? So, makuha na tong theta karon. Kung i-kuha na to, let's try na to solve ha. 0.4 cos theta 9810 3 exponent negative 3. Shift solve. Ting, titing. Ay, dako ra kayo. Wait lang. Okay, sakto siya, no? So, kung inyo nang, ayun lang nyo i-shift solve, manumanuhan lang ninyo. Pagkuha ninyo sa theta karon is equal to 83.7 degrees. Yun. Kuha na nato ang iyahang answer. Okay? Kuha. So, example number 18. A capillary tube of internal radius 0.25 mm is dipped into water of surface tension 72 dynes per centimeter. How high does the water rise in the tube? So, kani is mahimo ninyong assignment, no? Ako gyapon ning i-post dito sa LMS. Gyapon, no? Then also, number 19, calculate the approximate depression of mercury at 20 degrees Celsius in a capillary tube of radius 1.5 mm. Surface tension of mercury is 0.514 Newton meter at 20 degrees Celsius, and its specific weight is 133.1 kilonewton per cubic meter. Okay? So, this is also your assignment. Then, okay, dara lang sa ta mag-end karon, no? So, kung napa mo yung mga questions, pwede ninyo i-email sa ko, Pwede pod mo mag-chat sa LMS. Pwede pod mo mag-chat sa Facebook. And pwede pod mo comment sa atong YouTube. Okay? So, daghan mo pamaagi para maka-communicate sa ko, So, charog sa kadaghanan ni, wa jud mo ipangutana, no? Ay lang mo kaulog pangutana, no? No? Okay? Sige. So, kung wala na mo yung mga questions,
Thank you for watching our second session sa fluid mechanics. So you have to study in advance our next topic, no, which is the manometers, no. Nanata sa manometers, hydraulic press. So mao ni sila mga importante nga mga topic pod kay napoy manggawas pod biyan sa board exam, and especially sa inyong correlation. Okay? So, ito lang, study hard lang, no? Permanente study lang, then try to study pod with your classmates, no? Kay dili lang man ikaw na idea, imo pong classmates na po yung mga idea. So, you have to study with your classmates. Ayaw pag-study og ikaw-ikaw lang. Okay? So, thank you and God bless.